define in the sense create. Okay. Then after creating the tables, we can do the things is manipulation. That is what second word. Next, third one, retrieving. Retrieving in the sense fetching the details from the database. What is the fourth one? Maintenance. Maintenance of a database. Now once again repeat the definition. It is a software package which is used to define, manipulate, retrieve and manage a data in a database. Okay. So what are the different languages you learnt in DBMS? There are 4 types of database languages: DDL, DML, DCL, TCL. వినలేదా ఇది యూనిట్ 1లో ఉన్నాయి కదమ్మా. Then what is schema? What is schema? Yes, what is schema? It is a overall structure of a database called as schema. Yes or no? So before going to create any tables, in database management system, we should do one thing. What is that one? We need to draw ER diagrams. What are ER diagrams? Entity relationship diagrams. Entity relationship diagrams. I'm so sorry to bother you. We have event and I have something to ask. Yeah, Okay. so sorry to bother you. Okay. Hello. Good morning. How are you, sir? Anyone interested in Toastmasters event? Just let me read out your names and if you stand, don't make noise. You just quickly go out and you can directly go to cyber. Don't make too much time. I'm not having to know. Please read. Let me read out names. Anjali White. Is this area test with the hospital? Anjali White. Pellala Abhishek. G. Vinay Kumar. Abdullah Bhavan. Secretary Jaya. Kulpuri Sai Ganesh. Ramla Mohan Sai Pranav. Am I audible to the Raj? Maybe Ashwan. Yeah, Ravi. Yeah, Venkata Pravi. P. Hemant Sai. Then Sai Sharat Swami. Kulukula Sai Krishna. Vinay Ramsetti. S. Kumar Swami. Chokkala Anil Gandhi. P. Nagarmita. Venkata Srinidhi. Gutula Krishna Sundar Prasad. Even Sai Kucha. Hey, even Sai Kucha. Anyone have missed your name? No. Is it right? Please make a name. Hey, Yes, make it fast. You are wasting my time. Make it fast, I said.
ఇక్కడ కూడా లాస్ట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ముందుకు రండి అమ్మా, ప్లేస్ చాలా ఉంది ఇటు. గర్ల్స్ మీరు ముందుకు వచ్చి ఆక్యుపై చేయండి ఇక్కడ. ఇటు రండి, ఇటు రండి. బాయ్స్ కూర్చుంటారు రండి. Last benches get up here. Come and occupy front rows. Yes. Now, what is the purpose of entity relationship? Hello. ఆపుతారా ఇంకా? మీరు సైలెంట్గా ఉంటేనే స్టార్ట్ చేస్తాను నేను, లేకపోతే ఆపేస్తా. ఆ పని చేయాలా? మీ ఫ్యాకల్టీతో ఉంటే ఇక్కడ కుదరదమ్మా. సేమ్ అట్లా క్లాస్లో బిహేవ్ చేసినట్టు ఇక్కడ చేస్తే అట్లా కుదరదు. అర్థమవుతుందా? So why we need to use ER diagrams, entity relationship diagrams means ఏంటమ్మా? హలో, ఎంతసేపు? So before building any constructions or before doing any construction of a building, okay, we'll be having one blueprint. Yes or no? One plan will be there. So similarly, to create any tables, okay, database management system lo em chestamamma? First we are going to create some tables, right, using some commands. Yes or no? Boys ikkada vinali. Yes, all of you look at here. All of you, I said. క్వశ్చన్లు అడుగుతాను నేను మధ్యలో నుంచోబెట్టి. అర్థమవుతుందా? ఎవరు వినట్లేదు వాళ్ళని అడుగుతా నేను. ఎనీ టేబుల్స్ ఆర్ ఎనీ స్ట్రక్చర్ వీ నీడ్ టు డ్రా వన్ బ్లూ ప్రింట్. దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ER diagrams. What is the full form of ER? Entity relationship. Entity relationship. Okay. So let us see what is an entity first. So what is an entity? It is a real world thing or an object. Okay. It is a real world thing or an object. So example, for example, don't write. Listen to me carefully. I'll give time to write. Okay. So what is an entity means real world thing or an object. Suppose example, student. Student is an entity. Student will have some of the attributes. Yes or no? Student roll number, name, branch, marks. Avuna? Untaya leva? Yes or no? So what is entity means? Entity is nothing but it is a real world thing or an object. What is an entity? What is an entity? It is a real world thing or an object. Now how it is going to represent? నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ER diagrams will be represented, okay, in blueprint. Yes or no? So some representation there should be there for entity also, right? Entity is nothing but here in rectangle box entity is represented. In which one? Which symbol is used? Rectangle box. Pen undamma? Okay, rectangle box. So what is the definition of an entity? What is the definition of an entity? It is a real world thing or an object. Okay. For example, student. Now I said one example. You can say one more example. Employee. Even employee will have the attributes like employee ID, employee name, employee department. Inkemuntai entities. Entity is nothing but it is a real world thing or an some object. Okay. Student. Student is an entity. Employee is an entity. Inka. If you take bank or customer, okay, customer will have the fields or attributes like customer ID. He is related to bank means he will be having customer ID, customer name, customer branch, customer account number. Untaya leva? Yes or no? Last it vinali. Last 3 rows assalu vinatle. Okay.
So what is the definition of an entity? It is a real world thing or an object. Okay. How it is going to represent? In the form of rectangle box. Entities are represented in rectangle box. Clear? Yes or no? All of you. Now coming to entity set. What is an entity set? Entity అంటే తెలుసు, it is a real world thing అని. Entity set అంటే ఏంటి? Collection of similar entities. Okay? Collection of similar entities, we call it as a entity set. అర్థమవుతుందా? Yes or no? Now look at here. Example. I said student is an entity. So student will have the attributes like ఏముంటాయి? Roll number, okay, name, some branch. Okay, clear? So what is entity here? It is a real world thing or an object. Student is an entity now. Now coming to the entity set, it is a collection of similar entities. ఇప్పుడు ఒక్కటే స్టూడెంట్ ని we call it as a entity. What is entity set? Collection of similar entities means all students, all employees comes under entity set. Okay. So what is the representation of an entity? In an rectangle box. Clear? Now coming to attribute. What is an attribute? A property which describes an entity is called as an attributes. For example, roll number is there. A property which describes the student is called as an attribute. What is attribute? A property. What is the property here? Roll number is describing a student. అర్థమవుతుందా? Yes or no? What is attribute? A property which describes an entity. Okay. Here roll number is describing an student. Clear? Yes or no? If you take employee as an example, employee ID will describe a employee. Clear? Yes or no? Now what is the representation of an attribute? Oval or ellipse shape. What is the representation? Oval or ellipse shape. Clear? I hope you all understood what is entity, what is entity set and what is attribute. Yes? What is entity? Boys, ఏమైంది మాట్లాడరా? What is an entity? It is a real world thing or an object. Okay. What is entity set then? It is a collection of similar entities. Okay. Then what is attribute? A property which describes an entity called as a attribute. Clear? Yes or no? So what is the representation of an entity? Rectangle box. Okay. What is the representation of an attribute? Oval shape. Okay. So here entity set is nothing but it is a collection of similar entities. We call it as a entity set. All entities in an entity set have the same set of attributes. Okay. So here we will be having only a one minimal key. And also you should identify that in an entity or in a table, the attributes will be unique names. Okay na? Similar names undavama, column names eppudu kuda. Clear? Yes or no? I said it is a blueprint of an database management system. Which one? ER diagram. From this, okay, from this student, how we are going to create a table? Syntax is create. What is the table name? What is the table name? Student, bracket open, అందులో first field ఏంటి? Roll number, data type, size. Okay, what is the second one? Name, some char or varchar, comma, and branch. So even for branch we'll take varchar. Okay, semicolon. So first we are going to draw this diagram. This can be converted into the commands using DDL or DML commands. Clear? Yes or no? So first
Basic thing is we need ER diagrams. From that ER diagrams we are going to create the tables. Clear? So what is an entity? Entity is a real world thing or an object. Okay, what is the representation of an entity? Next, what is a entity set? Collection of similar entities. Example, all students, all employees, all organizations. Okay. Next, what is an attribute? A property which describes an entity is called as an attribute. What is the representation? Oval shape. Clear? Yes or no? So, three definitions you have learned: entity, attribute, entity set. Clear? Yes? So, now write down, put heading as entity relationship model. Matladaddu. Everyone has to write. Entity relationship model. Put heading as entity. I'll check each and everyone notes. Put heading as entity. What is an entity? It is an, note down, it is an real world thing. It is a real world thing. It is a real world thing or an object. అక్కడది ఏం కాపీ చేయద్దు, నేను చెప్పేది రాయండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ రియల్ వరల్డ్ థింగ్ ఆర్ an object. Entity is represented as entity is represented as how it is represented? Rectangle box. Entity is represented as rectangle box. Entity is represented as rectangle box. Next, entity set. Entity set. A collection of similar entities. A collection of similar entities. Collection of similar entities called as entity set. Collection of similar entities called as entity set. Next, attribute. Attribute. A property which describes an entity. A property which describes an entity is called as attribute. Is called as attribute. So what is the representation of an attribute? Oval or ellipse. Oval or ellipse shape. ఎగ్జాంపుల్ ఇది నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. స్టూడెంట్, రోల్ నంబర్, నేమ్, బ్రాంచ్. ఇది నోట్ చేసుకుని ఇది ఒక్కటి. ఇది ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి. స్టూడెంట్, రోల్ నంబర్, నేమ్, బ్రాంచ్. Finished? Make it fast. అయిపోయిందమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో?
ఏమ్మా ఎస్ చెప్పడానికి నో చెప్పడానికి కూడా రావట్లేదా? అయిపోయిందా? లాస్ట్ 2 rows అయిపోయిందా లేదా అని అడుగుతున్నా. నెక్స్ట్ so let us see some different types of attributes. What is an attribute? A property which describes an entity. Don't write, I said. Aapandi. Stop writing. Stop writing, I said. So what is an attribute? A property which describes an entity is called as an attribute. Okay. So let us see some different types of attributes. What is the first type of attribute is, we know that already. What is an attribute? Like if a student is an entity, attributes are ain't attributes enti student entity aithe. Roll number, name, branch. Okay. Some more examples, like if employee is an entity, means what is an attribute? Employee ID, employee name, some department. Okay. Even we can take some more examples like age, address, phone number, email ID also. Yes or no? Okay. So now let us see some types of attributes. Okay. Some types of further parts called as an simple attribute. What is simple attribute? Attribute which cannot be divided into further parts. Okay. Example, age. Age cannot be divided into further parts. A person will be having only one age. Yes or no? Even a person will be having only one salary. We can take that examples for simple attribute. What is simple attribute? Which cannot be divided into further parts called as a simple attribute. Then what is composite attribute? Which can be divided into further parts like first name, middle name, last name. Clear? So got the differences between composite and simple attribute? ఇక్కడ నుంచే డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ వస్తుందా? ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? Okay. So what is an attribute? What is an attribute? A property which describes an entity called as an attribute. Then what is composite attribute? Which can be divided into further parts, like first name is divided into first name, middle name, last name. First name, middle name, last name. Then coming to simple, which cannot be divided into further part. Example, age and salary. Clear? Yes or no? So generally we know the representation of an attribute. What is the representation? Oval or ellipse shape. Okay. So note down types of attributes. Types of attributes. First one is composite attribute. Types of attributes. First one, composite attribute, which can be divided into further parts, which can be divided into further parts, which can be divided into further parts, called as composite attribute. Called as composite attribute. Called as composite attribute. Name can be divided. Name can be divided into first name, middle name, last name. First name, middle name, last name. ఆ డ్రా చేసుకొని నేమ్ అని పెట్టి దాని ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అని పెట్టండి. ఫస్ట్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ డ్రా చేసుకోండి, దాన్ని ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్.
age. Example, salary, comma, age. Okay. So let us see some more types of attributes. ఇప్పుడు దాకా ఏం చూసామమ్మా? Composite attribute. What is composite attribute? Which can be divided into further parts. Example, name is divided into further parts like first name, middle name, last name. Okay. What is simple attribute which cannot be divided into further parts? Example, age, comma, salary. Okay. Now coming to the next one, single valued attribute. Okay. Single valued attribute. First stop writing. Look at here, single valued attribute. Name, single value means it will be having only one value. Single value is nothing but it is having only one value. Okay. For example, age. Okay. If you take a student age, only one age will be there for a particular entity. Okay. A person, if you take one person means age. Age is an attribute, only one value will be there for a particular entity. That is, entity is person. Person ki oke age untunda, 2-3 ages untaya? Only one age. So what is the definition? It will have only a single value or set of one value. We call it as a single valued attribute. A particular person can have only a single value, age. Next, coming to the multi-valued means multiple values. Multi-valued means it can have some set of values for a particular entity. Okay. What is the difference between single value and multi-valued? Single value ante enti? It will have only one value. Okay. Then what about multi-value? A particular entity will have multiple values, ante two or more values. Yes or no? Example, if you take language known. Okay. A person can know the languages like Telugu, Hindi, English. Yes or no? This we call it as a multi-valued attribute. Okay. What is multi-valued attribute? It can have multiple values for a particular entity. If a student is an entity, okay, so what is multi-valued attribute? Language known. And degrees, a person can have many degrees. Even if you take phone number, a person can have multiple phone numbers. Even email IDs, if you take email IDs, a person can have multiple email IDs. Yes or no? Then what is the representation of multi-valued attribute? Double ellipse. ఏంటమ్మా representation ఏంటి? Double ellipse. Okay. Language known or degrees. Clear? So what is single valued attribute? What is single valued attribute? It will have a single value for a particular entity. Age. Okay. So age is defined only a one value. Clear? Yes or no? Then what about multi-valued attribute? It will have multiple set of multiple values like phone number. Okay. Like language known, a person can know many languages. A person can study many degrees or have many degrees. Yes or no? So this we call it as a multi-valued attribute. What is composite attribute? What is composite attribute? Example, name can be divided into further parts like first name, middle name, last name. Okay. What is single valued attribute or simple valued? Simple attribute. What is simple attribute? Example, age. Coming to simple or single. Single value means only one value will be there. Example, age. Then what about multi-valued? Okay, note down. Single valued, it will have a, put heading as single valued attribute. Single valued attribute. It will have a single value
it will have a single value or just one value. Just one value for a particular entity. Just one value for a particular entity. Example, age, example, age. A particular person can have a particular person can have only a single value. A particular person can have only a single value. Can have only a single value. Next, coming to multi-valued attribute. Multi-valued attribute. It can have set of values. It can have set of values for a particular entity. It can have set of values for a particular entity. Example, college degree. Example, college degree and language known. College degree and language known. Representation. What is representation of an multi-valued? Double ellipse. Double ellipse. Clear? Any doubt? అర్థమైందా లేదమ్మా? Yes or no? Next one, derived attribute. What is derived attribute? An attribute which is derived from other attribute. Okay? What is a derived attribute? An attribute. ఇది చూడాలి అందరూ ఆపండి, రాయడం ఆపండి. An attribute which is derived from other attribute, we call it as a derived attribute. What is derived attribute? An attribute which is derived from other attribute. For example, age. From age we can derive date of birth. Avuna? From age we can derive date of birth. Okay, that is what we call it as a derived attribute. What is derived attribute? An attribute which is derived from other attribute. Ikkada other attribute enti? Age. From age we are going to derive date of birth. Clear? Are you getting? Yes or no? Then what is the representation? Dotted ellipse. Derived attribute ki entamma representation? Dotted ellipse. If you observe here, చూడండి, ఏజ్కి ఏముందమ్మా? డాటెడ్ ఎలిప్స్. దిస్ we call it as a derived attribute. What is derived attribute? An attribute which is derived from other attribute, we call it as a derived attribute. Example, age. From age we can derive date of birth. Clear? నోట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఏనమ్మా, డెఫినెట్గా వస్తాయి ఇవన్నీ. ఫాస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. Done? Make it fast.
అయిపోయిందమ్మా? హలో, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? Finished? Yes or no? Next, key attribute. Next one is key attribute. So let us see key attribute. Stop writing, all of you stop writing. Time ఇస్తున్నాను కదమ్మా రాయడానికి. All of you stop writing and look at here. So what is key attribute? A key attribute is used to represent main characteristic of an entity. Okay? Key attribute is used to represent main characteristic of an entity. Ikkada chudandi all of you. Look at here. Now we know what is an entity here. According to this example, what is an entity? Student is an entity. So student entity is having the attributes like roll number, gender, age. Okay. Now what is the main characteristic among all these three? కీ అట్రిబ్యూట్ అంటున్నా నేను, స్టూడెంట్ కాదు. స్టూడెంట్ అంటే ఏంటి? ఎంటిటీ. ఓకేనా? ఈ త్రీలో ఏది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్? roll number. Why? Because with the help of roll number we can identify the person or a student age or a gender. Clear? Yes or no? That is what key characteristic or key attribute. What is key attribute? An attribute which is used to represent main characteristic of an entity. What is an entity here? Student is an entity. What is the main characteristic of an student? Roll number ena. Why? Because roll numbers will be unique for each and every one. ఏమైందమ్మా మీ బాధ ఏంటి చెప్పండి? స్పీకర్ దగ్గర కూర్చున్నారా? వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోండి. నాకు సౌండ్లు వస్తే నాకు కుదరదమ్మా. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ కీ అట్రిబ్యూట్? వాట్ ఈస్ కీ అట్రిబ్యూట్? An attribute which is representing the main characteristic of an entity. So how it is going to represent? ఇప్పుడు దాకా చూసాం కదా కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే. It is divided into further parts. Multi-valued attribute means it is having some set of multiple values. Representation is double ellipse. Okay. ఇది కూడా అలాగే ఏదో ఒక representation ఉండాలి కదా. Yes. Now key characteristic is represented with text underlined. Okay. Text underlined. That we call it as a key characteristic. అర్థమైందా? Yes or no? So what is key characteristic? It is used to represent main characteristic of an entity. It is used to represent main characteristic of an entity. What is the representation? Text underlined. Okay. Now let me take one more example for employee. For employee, okay, employee ID, employee name, employee age. Now what is the main characteristic of an employee here? Employee ID. Okay. Why? Because here multiple names may exist for an employee. Same names may have for employee in an organization, in a college. Yes or no? With the help of roll numbers and roll numbers and some IDs, we can identify easily a person. Yes or no? Clear? So what is key attribute? It is used to represent main characteristic of an entity. So here it represents primary key. Okay, what is primary key? Sir, primary key వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. So here roll number is text underlined. This we call it as a key attribute. ఏంటమ్మా? Key attribute. What is key attribute? A text underlined thing. Okay, which is used to represent main characteristic of an entity. We call it as a key attribute. Clear? Note చేసుకోండి fast.
Key attribute, heading as key attribute. It is used to represent main characteristic of an entity. Example could note chesko. And what is the representation here? Text with underline. Completed? Yes, done? Yes or no? Next. So till now we have seen some types of attributes. Okay, what is an attribute? What is an attribute? ఒకసారి బుక్ అయినా చూడండి అర్థమైంది ఏం చెప్పాను ఇప్పటి వరకు. What is an attribute? A property which describes an entity is called as an attribute. Then we have seen some types of attributes like composite attribute, simple attribute, single valued attribute, multi-valued attribute, derived attribute. What is composite attribute? Which can be divided into further parts. Example name. Next. Second one, simple attribute which cannot be divided into further parts. Example age. Okay. Next. Third one, simple. Single valued. What is single valued? Will be having only a one value. Okay. Example age. Okay. Next, multiple value or multi-valued. Have a set of values for a particular entity, that is called as a multi-valued attribute. What is the representation? What is the representation? Multi-valued. Double ellipse. Okay. What is derived attribute? An attribute which is derived from other attribute, we call it as a derived attribute. What is the representation? Dotted or dashed ellipse. Okay. Then what is the next one? Key attribute. What is key attribute? It is used to represent main characteristic of an entity. Example? Example I am asking, roll number. Okay. Roll number is main characteristic of a student. Okay. So what is the representation? Text with underline. Clear? Next we will see in ER diagrams what is entity we have seen, right? And also we will be seeing some types of entities. Now let us see what is relationship. ER lo first word entity. What is the second word? Relationship. What is relationship? It is an association between two or more entities. It చూడండి ఒకసారి diagram చూడండి ఒకసారి. How many entities are there here? According to this one, how many entities are there? Two entities. What are that one? What is the first one? Employees. Next one is department. Now I am saying what is relationship. Relationship is nothing but it is an association between two or more entities. What is relationship? It is an association between two or more entities. We call it as a relationship. Now what is the relationship between employee and department? Employee
works in department. Okay, employee works in department. What is the symbol to represent relationship? Rhombus. Okay, rhombus. Clear? Or we can call it as a diamond shape. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. Yes or no? In flow charts we are going to use this decision for decision making, right? This diamond shape ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఫ్లో చార్ట్స్ లో? డెసిషన్ మేకింగ్ కేనా? Yes or no? Now what is relationship? It is an association between two or more entities. According to this example, employee works in departments. Okay, even employee will be having the attributes like SSN is nothing but some number. Okay, and name and location. Okay, leave about this one now. Department, department ID, department name, budget. Clear? What is relationship? It is an association between two or more entities. We call it as a relationship. So John works in pharmacy department. So John is an entity. Okay, works is an relationship. In department is a other entity. Clear? Yes or no? What is relationship? It is an association between two or more entities. We call it as a relationship. Then what is relationship set? A collection of similar relationship. What is entity set? Collection of similar entities. We call it as entity set. What is relationship? Collection of similar relationships. We call it as a relationship set. అర్థమైందా? Yes or no? So note చేసుకోండి, relationship and relationship set. ఇక్కడ వరకు రాయించాలి. Collection of relationships. And after that take down this example. Very important thing ma. Don't talk. Finished? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా అక్కడ? Yes, done? Yes or no? Make it fast. అర్థమవుతున్నాయమ్మా? Yes or no? So what is the representation of an entity? What is the symbol to represent an entity? Rectangle box. What is the symbol for representation of a relationship? Rhombus or diamond. Is a relationship. What? Finished ma?
Next. Next one, ternary relationship. Next one, ternary relationship. Ternary relationship. Ternary relationship. Okay. So what is the meaning of ternary? All of you stop writing. Look at here. I said to stop writing. Stop. What is the meaning of ternary? Means 3. Okay. Ternary means 3. Okay. So see here, ternary relationship is nothing but a relationship involving 3 entities. A relationship involving how many entities? 3 entities. We call it as a ternary relationship. For example, now look at here, how many entities are there here? According to this example, how many entities are there? 3. What is that one? First one, employee, department, location. Okay. So this involving a single relationship involving 3 entities. How many entities? 3 entities. What is the first one? Employee, department, location. These call it as a ternary relationship. Okay. So this work in is involving employee works in department. Okay. Even employee has the location, works in location. Okay. So location means it will explain the location departments. Clear? Yes or no? Ardhamautunda? So here ternary relationship is nothing but it involving 3 entities. We call it as a ternary relationships. What is ternary relationship? A relationship which is involving how many entities? 2 or 3? 3. We call it as a ternary relationship. Okay. So employee, department, location. Even location will be having the attributes like address, capacity. This underline undi. Identamma? Key attribute. Why? Location will be having the main attribute, that address. Clear? Yes or no? Finished? Yes. Now let us see component of ER diagram. Already we have seen some of the things here. So ER diagram, it is a schematic view, entity, attribute and relation. Entity, attribute, relation. What is an entity? What is an entity? Look at here, all of you concentrate here. Last 3 rows. Look at here. What is an entity? It is a real world thing or an object. What is the representation? Rectangle box. Okay. So let us see some differences between weak entity, strong entity in next slide. What is an attribute? What is an attribute? A property which describes an entity. So we have seen types of attributes like key attribute. Yes. What is key attribute? Double rectangle shape. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? డబల్ ఓవల్ ఏంటిది? డబల్ ఓవల్ ఏంటి? మల్టీ వాల్యూడ్. డబల్ రెక్టాంగిల్ ఏంటి? వీక్ ఎంటిటీ. నౌ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపోజిట్ టు వీక్ ఎంటిటీ. చెప్పండి ఇప్పుడు. విచ్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్
other entity. We call it as a strong entity. Okay. What is the representation? Normal rectangle box. Student is doesn't depend on anything here. Okay. If you take here loan, if we have loan means the installment will be there. Avuna? Yes or no? What is here? Weak entity, an entity, cheppandi, which is dependent on other entity. We call it as a weak entity. What is the representation? Double rectangle shape. Clear? Yes or no? నోట్ చేసుకోండి అమ్మ ఒకసారి. Weak entity, an entity, weak entity, an entity that depends on, an entity that depends on other entity, an entity that depends on other entity, other entity is known as weak entity, is known as weak entity. What is the representation? Double rectangle. Example note cheskondi. Then what is strong entity? What is strong entity? అది కూడా రాయండి definition. An entity which doesn't depend on strong entity. An entity which doesn't depend on other entity called as strong entity. Strong entity. Finished? Next, already we have seen this one, right? What is an attribute? We know. A property which describes an entity is called as an attribute. Key attribute ante enti? It is used to represent main characteristic. Okay. So if at all a student is there, ID is a main characteristic. Clear? Next. Composite attribute. What is composite attribute? An attribute, it can be divided into further parts like name, first name, middle name, last name. Then what is multi-valued attribute? It can have multiple set of values or more than one value like phone number, language, degrees. Okay. Next, coming to the derived attribute. What is derived attribute? An attribute is derived from other attribute. Okay. Example, age. From age we can derive date of birth. Okay. Next, coming to relationship. How many types of relationship have? ఎన్నని చెప్పాను? 4. 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. Okay. So what is a relationship? It is an association between two or more entities. Okay. It is an association between two or more entities. We call it as a relationship. Let us see the first one, 1 to 1. Okay. 1 to 1. Nothing but here only one instance of an entity. Okay. Only one instance of an entity is associated with the one instance on the right side entity. Okay. Once again I'll explain. See, only one instance of an left side entity. Okay. Left side entity is associated with the one instance on the right side entity. 1 to 1. Example,
ఇది కాకుండా స్టూడెంట్, ఓకే, ఆర్ ఎంప్లాయీ వర్క్ ఇన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్. ఒకటే డిపార్ట్మెంట్కి వర్క్ చేస్తారా, 10 డిపార్ట్మెంట్లు వర్క్ చేస్తారా? Only one department. Employee belongs to one department. We can take employee belongs to department. Avuna? Yes or no? So here only one instance on the left side is associated with the only one instance on the right side. We call it as a one-to-one relationship. What is one-to-one relationship? When only one instance on the left side is associated with the only one instance on the right side, we call it as a one-to-one relationship. Yes or no? Example, employee belongs to department. Employee works to or belongs to department. అర్థమవుతుందా? Yes or no? ఇక్కడ employee belongs to, okay, department. That means here only one instance, only one person is associated with the only one instance or one person to the right side entity. Any entities undali ikkada? Then we call it as a relationship. Eppudu manaku relationship avasaram avutadi? When we have two or more entities. Avuna? Yes or no? When we have two or more entities, then we are going to use this relationship symbol to represent departments. Two entities we need to use relationship. ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామమ్మా రిలేషన్షిప్? వన్ ఎంటిటీ ఉంటే యూస్ చేస్తామా? అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టూ ఎంటిటీస్, దానికి దీనికి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ డిఫైన్ చేయడానికి వి యూజ్ రిలేషన్షిప్ సింబల్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ వన్ టు వన్? ఓన్లీ one instance of an left side entity is associated with the only one instance on the right side entity. Example, employee belongs to department. Clear? Yes or no? Now what is one to many? One to many ఏముంటుంది చెప్పండి? See here, representation is 1 1 1 1. Okay, what is the one to many mari? Only one instance of an left entity is associated with the more than one instance on the right side. Clear? Yes or no? What is one to many? Only one instance on the left side entity is associated with the more than one instance on the right side entity. We call it as a one to many. Clear? ఇక్కడ వన్ వన్ ఇచ్చాం, అక్కడ వన్ టు మెనీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఎమ్ ఆర్ స్టార్. Clear? Yes or no? So note down this one, 1 to 1. Types of relationships. Types of relationships. నేను చెప్పేది నోట్ చేసుకోండమ్మా. Types of relationship. First one, 1 to 1. 1 to 1. Only one instance. Only one instance on the left side. Only one instance on the left side is associated. Only one instance on the left side is associated with only one instance on is associated with only one instance on right side. One instance on right side is, if you see this example, employee is an entity. Avuna? Yes or no? Employee is an entity. Okay, so employee is having attributes like, ఏం attributes ఉన్నాయి? ఇదేంటమ్మా మా డమ్ముగా చూసారేంది? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? salary and name. Okay, so employee has the attributes like salary and name. Now employee is a
tester or a developer. Employee is a tester or a developer. Now what is the definition? I said specialization means it is an entity which is divided into sub entities. Avuna? So here employee which is divided into sub entities like a tester or a developer. But here in middle, what is the relationship it is used here? Inverted triangle is a specialization. This we call it as a specialization. Nothing but a specialization is nothing but an entity which is divided into sub entities. We call it as a specialization using the symbol inverted triangle. This we call it as a top down approach. Avuna? Bottom up or top down? Top down. From top it is divided into sub entities. A employee may be a tester or a developer. Yes or no? Employee tester aina undachu, developer aina undachu. Okay, this we call it as a emantam dinni. What we are going to call specialization. Specialization is nothing but it is divided into sub entities. Like employee is divided into sub entities like a tester or a developer. Using the symbol is a. Using the symbol is a. అర్థమవుతుందా? Inverted triangle. Clear? This we call it as a top down approach. That means from higher level entities it is specialized into two or more lower level entities. Okay, higher level nunchi it is categorized into two or more lower level entities. This we call it as a specialization. What is specialization? What is specialization? It is an entity which is divided into sub entities. It is called as a top down approach. Means higher level entities are divided into lower level entities. Okay. Now inverted triangle is nothing but inverted triangle. Clear? Yes or no? Just the example note cheskuntarama. Note on the definition. Specialization means specialization means an entity which is divided into sub entities, an entity which is divided into sub entities is known as finished. Next. So this EJ is having two types of constraints. EJ is having two types of constraints. What is constraint? Constraint ante enti? Conditions. What is constraint? Conditions. Okay. కొంతమంది నిద్రపోతున్నారు. ఎందుకు వచ్చారో మరి క్లాస్కి నిద్రపోవడానికి వచ్చారా? వాళ్ళని లేపండి. వాట్ ఆర్ కన్స్ట్రెయింట్స్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదమ్మా. వాట్ ఆర్ కన్స్ట్రెయింట్స్? కండిషన్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్. కండిషన్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్. ఈవెన్ ఈజీ అంటే ఏంటి? స్పెషలైజేషన్. ఓకే, even EJ is having two types of conditions or constraints. What is the first one? Overlap constraint. Okay, overlap constraint. So it determines two subclasses allowed to be same entity. Example chudandi. Can a person can be a hourly employee as well as కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. ఏంటిది?
Employee can be a tester or a developer. అంటే ఏంటి here? Overlap. Overlap అవుతుందా లేదా? Only a person belongs to some, either it may be permanent or a contract based ఉండాలి. అంతేగాని here what is there? Can Joe be a hourly employee or contract employee? This we call it as a overlap constraints. This we call it as a overlap constraints. Coming to the covering constraints. So here it is going to determine the entities in subclasses that will include the super class. ఎలా అంటే చూడండి ఒకసారి. Does every employee or entity have been hourly employee? అంటే here it is going to ask some questions like whether it is true or false or yes or no. Okay, this we call it as a covering constraints. అర్థమవుతుందా? Got the difference between overlap and covering? What is overlap? Can a person can be a hourly or a contract employee? We call it as a overlap. Covering constraints, it should determine the subclass or it should determine the superclass whether it is yes or no. అంటే so and so person belongs to hourly employee or a contract employee. This we call it as a covering constraint. Okay, two types of constraints. One is covering, the other one is overlap. Okay, just note down the headings. Two types of constraints. Two types of constraints. Two types of constraints called as overlap constraints, overlap constraints and covering constraints. Overlap constraints and covering constraints. Overall structure of a database. Okay, the overall structure of a database is known as schema. So what is generalization here? In terms of schema, it is going to reduce the size of a schema and structure of a table. Okay, coming to specialization, it is increasing. Avuna, employee may be a tester or a developer and sub entities also will be there. Avuna, so it is going to increase the size of a table or a structure of a table. Clear? Yes or no? So what is the last one? Generalization is applied to a group. Why? Because generalization work is to create the groups. Okay, so specialization is applied to only single entity. Clear? Yes or no? So what is the differences between specialization and generalization? It is which one? Generalization is a bottom up approach, specialization is a top down approach. What is the definition? For what generalization is used? Generalization is used to create the groups from the various entities. Coming to specialization, collection of similar entities. Can I call this whole thing as an entity set? Can I call this whole thing as an entity set? Why? Because project, department, some similar entities are department, some similar entities are there. A project sponsors department. Okay, what is this one? Monitors is called as a aggregation, which is connecting between these two entity sets. అర్థమవుతుందా? అగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి. సో అగ్రిగేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిట్వీన్ a collection of entities and a relationship. Here it is an entity, here it is an entity, here it is an entity. What is the thing between? It is here it is an entity. What is the thing between? It is used monitor. Monitor is nothing but aggregation. Our relationship is used between two entities here and a collection of entity set. Clear? Yes or no? For example, it is allows us to treat a relationship between entity set for participation. See here. What is ternary relationship? Ternary అంటే ఏంది? ఇప్పుడే చెప్పా కదా. Involving three entities. Involving three entities, we call it as a ternary relationship. What is aggregation? What is aggregation?
Aggregation will monitor a distinct relationship. అంటే different relationship. Monitors a different relationship with relationship. Monitors a different relationship with a descriptive attribute. What is descriptive attribute? A relationship will have its own attribute. ఇక్కడ ఏముంది? స్పాన్సర్ కి సిన్స్ ఉంది, ఇక్కడ మానిటర్స్ కి అంటిల్ ఉంది. దీన్ని ఏమంటాము? దిస్ we call it as a descriptive attribute. Okay, so what is aggregation here? Monitors a distinct relationship. Okay, aggregation will monitor a distinct relationship with descriptive attribute, and also each sponsorship is monitored by at least or at most one employee. This we call it as a aggregation. Simple ga okati gurtupettukondamma, aggregation ante it is a connection. Okay, it is a relationship. Aggregation is a relationship, it is a connection between two entities. Ardhamainda? Yes or no? So this is a aggregation. Specialization, generalization, aggregation. Now logical database design. ఇది నోట్ చేసుకుంటారా? అగ్రిగేషన్ ఓన్లీ డెఫినేషన్ నోట్ చేసుకోండి. నోట్ డౌన్ ది డెఫినేషన్. స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా, అంత డిఫరెన్సెస్ వద్దులేండి. ఇది ఓన్లీ డెఫినేషన్ నోట్ చేసుకోండి. అగ్రిగేషన్. Yes, don't talk. Any doubts? అర్థమైందా మెథడ్ చెప్పినవి? Yes or no? Next, so logical database design, how it is converted to ER. ఇందాక చెప్పింది ఎట్లమ్మా? ER diagram is there. Now this is the employee table which is having SSN number, name, location. How it is converted to table now? Create table. What is the table name? Table name ఏంటి? ఎంప్లాయీ. అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉండాలి? SSN number, okay, comma name, comma location. For SSN number, primary. Next, what is cardinality? So let us see what is the definitions of cardinality and degree. Okay, so in a table represents rows and columns. Everyone look at here. Stop talking. I said. In a table, okay, it consists of rows and columns. Yes or no? Everything will be output in the form of rows and columns. In SQL or Oracle, whatever it may be, if we are using any command, means the output will be in the form of rows and columns. Clear? So what is cardinality? Means
A number of rows in a table. A number of rows in a table, we call it as a cardinality. What is cardinality? Number of rows in a table, we call it as a cardinality. According to this table, how many rows are there? How many rows are there? According to this table. Any rows unnai? 5. Okay. So, cardinality equal to ఇప్పుడు చెప్పాను కదా డెఫినిషన్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ cardinality. Okay, so what is cardinality according to this table? Cardinality equal to 5. Okay, what is degree then? Number of columns. నవ్వద్దులేండి. What is cardinality? Cardinality equal to 5. What is degree then? Number of columns. Employee ID, employee name, city, phone number, we call it as a degrees. Okay, number of columns we call it as a degree. How much? Degree equal to 4. Okay, if we are having sixth row also, what is cardinality according to this table? What is the value of cardinality? 6. Okay, what is degree then if we have 5 columns? Degree equal to 5. Clear? So what is the definition of cardinality? Number of rows in a table, we call it as a cardinality. Okay, what is degree? Number of columns in a table, we call it as a degree. Note down the definition, put heading as cardinality. Cardinality, number of rows in a table, number of rows in a table called as cardinality. Number of rows in a table called as cardinality. Next, put heading as degree. Number of columns or number of columns or domains, or attributes called as degree. So note down the table and what is the value of table cardinality here according to this table? Equal to 5. Degree 4. Note చేసుకోండి. ఆ టేబుల్ డ్రా చేసి కార్డినాలిటీ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఈక్వల్ టు రాయండి. డెఫినెట్గా వస్తాయమ్మా. మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. గేట్ కాకపోయినా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ, వాట్ ఈస్ డిగ్రీ అని. Make it fast, don't talk. ఏవో ఒక వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోండి, ఏం పర్లేదు.
Finished. Yes, completed. Yes or no? Now, next we'll see some examples of ER diagrams. Some examples of ER diagram. So this is an university database. Okay. University database. We can also draw the entities in object. ఇప్పుడు మీరు డౌట్ అడగచ్చు మ్యామ్ ఎంటిటీ అంటే రెక్టాంగిల్ బాక్సే చెప్పారు కదా ఓకే వీ కెన్ ఆల్సో డ్రా ఇన్ దిస్ షేప్. This is an object diagram. We call it as a objects. Okay. Even what is our entity definition? What is an entity definition? It is a real world thing or an object. Yes or no? So we can represent in object form also. Clear? Generally we are going to represent in rectangle box and also we can represent like this. Clear? Yes or no? మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఇది చూడండి ఒకసారి. Okay, so this is a class, some payroll system. Okay, payroll system, this is a class which is having the attributes like class, basic pay, salary, MA, TA, W. Okay, now it is having the relation have employee. Okay, each and every employee will have some class. Okay, so even employee will be having EID, name, address, class, salary, designation. And what is this representation? 1 M 1 M అని ఉంది ఏంటది ఇదేంటి that means it is representing one instance on the left side is associated with the many instance on the right side, means many employees will be having the classes. Yes or no? Clear? Now look here, even salary, even this salary will be having student. So salary is having salary attributes, employee, account number, salary, leave, month. Okay, so even this will be having one to one. Why? Because only one employee will be having only one salary. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసేది? అట్రిబ్యూట్ అన్న, రిలేషన్షిప్ కాదమ్మా. సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ఓన్లీ. సింగిల్ వాల్యూ ఆర్ సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? ఒక పర్సన్కి ఓన్లీ వన్ వాల్యూ విల్ బి దేర్. ఎస్ ఆర్ నో? హియర్ one value, employee 1 to 1 relationship, but here only the value is 1. ఒకటే వాల్యూ ఉంటుందా salary employee కి? Yes or no? So next, coming to next one, employee will have a leave like LID, employee from date to date. Okay, reason days. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 1 to many. The relationship between employee and leave is ఎన్ని ఉన్నాయి? Employee can have many leaves. Yes or no? Employee can have many leaves. Only one employee can have many leaves. So this is a ER diagram of payroll system. Next, coming to the hotel management system. ఇప్పుడు చూడండి, hotel management system. So this hotel management system is having entities like customer, reservation, their address and purchase history. Yes or no? Now first name, last name, email. Yes or no? Now
first name, last name, email ID, password, address. Clear? Now, దాని తర్వాత customer belongs to which one? Customer belongs to online shopping. So online shopping has the categories. Okay, category ID, category name. Even category name has some products, like what is the product? Product price, product ID, product name, product model. Then it is added to carts. Add చేసుకుంటామా లేదా favorites? Yes or no? So it is added to cart. Cart item, quantity, ID, total cost. So what is cardinality? ఇవేం అవ్వలేదా మీకు? రిలేషనల్ మోడల్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదా? సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదా? ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ చెప్పలేదా? ఎస్ ఆర్ నో? నోనా? అయిపోయిందని చెప్పారు మీ సార్. ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఉందమ్మా డేటా మోడల్. సో డేటా మోడల్ is nothing but it is a basic structure of a database, okay, which should satisfy the 4 conditions, that is data, data relationship, data semantics and data constraints. ముచ్చట్లు చెప్పుకోమని వదిలేసాను క్లాస్ నేనేమన్నా. So here first one is in that relational data model. Everything I said, it is a collection of tables. Avuna? What is table? Table represents ఏముంటాయి టేబుల్స్లో? మీరు ఇట్లా డంబు కూర్చుంటే నేను 2 వరకు ఇట్లా కంటిన్యూ చేస్తాను, మీ ఇష్టం మరి. యాక్టివ్ ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఓకే, టేబుల్ రిప్రజెంట్స్ rows and columns. Tables represents rows and columns. Okay, now look at here. It is a table which consists of roll number, name, address, phone number, age, branch code. Any columns unnai? How many? 7 columns. Okay, so what is relational data model is nothing but it is a collection of a tables. It is also called as record based model. Okay, it is also called as record based model. And one more thing, from the existing table, if we are 7 columns, from the existing table we can make into 2 or more columns, 2 or more tables. Any tables cheyachu? 2 or more tables. Okay, from existing table we can make into 2 or more tables. Let us see how. Okay, in this we are observing 7 columns. ఏంటంటే మమ్మ చెప్పండి ఒకసారి. రోల్ నంబర్, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, ఏజ్, బ్రాంచ్ కోడ్. నౌ relational table law or relational data model, converting the existing table into 2 or more tables is. Am I audible? Yes ma'am, am I audible? Yes or no? Yes. What is an attribute? What is an attribute? A property which describes an entity, we call it as an attribute. What is the relationship? It is an association between 2 or more entities. Then we have seen some types of relationship. Yes or no? How many types? What are that? One to one, one to many, many to one, many to many. And also we have seen some additional features of database management system like specialization, generalization, aggregation. And then we have seen some ER diagrams. Yes or no? So next one, relational model. What is relational model? It is a collection of tables. What is relational model? It is a collection of tables. Tables is a collection of rows and columns. Table represents rows and columns, isn't it? So relational model, everyone listen to me carefully. Last 3 rows, keep quiet. ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదమ్మా, ఫాస్ట్గా. ఎస్,
అక్కడ సెట్ చేస్తే ఇక్కడ మాట్లాడతారేంటమ్మా? So what is relational model? It is a collection of database or tables. What is database? What is a database? It is a collection of interrelated data. So everything, the output will in the form of rows and columns. Now relational model is also called as a record based model. Okay, from the existing table, in relational model we can split into 2 or 3 tables. Okay, for example, if a student details having 7 columns, from that we can divide into one completely as student details, the other one is with branch code. Okay, if you merge again, the existing table will be getting. Yes or no? Clear? So RDBMS is a collection of అయిపోయిందా? లంచ్కి వెళ్ళి వచ్చారు, మొత్తం పోయిందా? RDBMS is a collection of database. Database is a collection of tables, is a collection of fields, is a collection of records. Again we go from down. Record is a collection of fields, is a collection of tables, is a collection of database, is a collection of. What is the full form of RDBMS? Relational database management system. Like example, if 2 tables are there, one is student table, the second one is faculty table. Anyhow, the student is associated with the faculty table. Clear? So this shows the relation between the 2 tables. Table 1 is student table, table 2 is faculty table. Clear? So this is what the concept of relational model. Clear? Yes or no? So what is cardinality? What is cardinality? Number of rows in a table, we call it as a cardinality. What is degree? Number of columns in a table, we call it as a degree. Okay. So according to this table, what is cardinality? Cardinality equal to how many rows are there? How many rows I am asking? 1, 2, 3. Cardinality equal to రోస్ కి కాలం కి కూడా తేడా తెలియట్లేదమ్మా మీకు? రోస్ అంటే ఏంటి? వర్టికలా, హారిజాంటలా? ఓకే, వాట్ ఈస్ డిగ్రీ నౌ? Degree equal to 5. Okay, cardinality equal to 3. So cardinality definition is number of rows or a number of tuples in a table, we call it as a cardinality. What is degree? Number of columns in a table, we call it as a degree. Okay, now let us see next one, null value. Next concept is null value. What is null value? Everyone think it like this, null value means 0. అవునా? 0 అని అనుకుంటారా? Yes or no? So null value is nothing but unknown value. It is also called as a special value. Null value is nothing but a special value or a unknown value. Clear? Are you getting? Null value అంటే zeros కాదమ్మా, అర్థమవుతుందా? So null value means it is a special value which signifies unknown or doesn't exist. Now see here, this is a table. Yes, now look at here. Stop writing, look at here. Everyone look at here. So this is a student table having the, what is the first column name? What is the first column name? Enroll ante roll number. Okay, what is the first column name? What is the first column name? Enroll, roll number. Next, student name, student address, contact. If you observe here, roll numbers 101, 2, 3, 4. Is it fine? Yes or no? So this column is fulfilled with the all values, all records. Next, coming to the next one, name. Even name is having some value. Address. If you observe in address, in second row in address there is a null value. Okay, this we call it as a special value or unknown value. Clear? అర్థమవుతుందా?
Yes or no? So here the something which is having a some apart from address will be giving some value that is called as a null value. This is also called as special value or which doesn't exist something here. Okay. Next, coming to contact in two places in first record and third record it is having null values. This we call it as a null. So here the attribute like phone number is in present in a instructor relation. Here null value causes a number of difficulties when we update the database. Okay. So here what is null value? Null value is also called as a special value or we can call it as a unknown value. Null value ante etamma? It is also called as a unknown value. Clear? Are you getting? Yes or no? Null value ante zero kadamma, which is called as a unknown or which doesn't exist. Clear? Yes or no? So if you create one table, okay, so after creating a table, if you want to view the structure, అందులో మీకు ఇక్కడ టైప్ డిఫైన్ చేస్తుందమ్మా ఇది నల్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చా లేదా అనేది. ఓకే, వీలైతే నేను రేపు ప్రాక్టికల్ సెషన్లో చూపిస్తాను. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? So note down the definition. Null value is a special value. Put heading as null value. Put heading as null value. Null value is a special value. Null value is a special value that signifies that signifies that the value is that signifies that the value is unknown, that the value is unknown or does not exist. Unknown or does not exist. Unknown or does not exist. Example, ఈ టేబుల్ డ్రా చేయండి. Finished? Completed? Make it fast.
Next one. So what is the next concept? What is the next concept? Look at here. All of you look at here. మొబైల్స్ అన్ని బ్యాగ్లో పెట్టండి అమ్మా. చూశానంటే నేను ఫోన్ పడేస్తాను చెప్తున్నా. బ్యాగ్స్లో పెట్టండి. So next concept is integrity constraints. What is the next concept? Integrity constraints. So what is a constraint? In morning class I said it is a condition or a limitation. Ipudu one thing here. Did you learn about what is the purpose of DBMS? What are the disadvantages of file system? For what we are going to use DBMS? Data redundancy, data inconsistency. విన్నారా లేదా? What is data redundancy? Duplication of data. What is data inconsistency? Multiple copies presented different locations are not same. Then what are integrity problems? ఇవన్నీ ఫస్ట్ యూనిట్ వే. మీరు ఇట్లా కూర్చుంటే నాకు తెలీదమ్మా. What are integrity problems? So why we need to go for DBMS? To avoid all those things, copy of data, data inconsistency problem ఉంటుంది, మల్టిపుల్ యాక్సెస్ చేయడానికి రాదు, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి వి యూస్ డిబిఎంఎస్. ఓకే, వి యూస్ డిబిఎంఎస్. మీ బ్యాక్ సైడ్ పిలవండి. మీరే లాస్ట్ బట్ వన్ బెంచ్. 2 persons గెటప్. నా గోలలో నేనుంటే మీ గోలలో మీరున్నారు. లాస్ట్ బట్ వన్. లేవండి. స్పెట్స్ పక్కన అతను. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడ ఎవరి కోసం చెప్తున్నాను క్లాస్? Now look at here, for example, why do we go for constraints means, if at all a bank database is there, okay, bank database undamma. So bank database consists of customer ID, customer name, customer address, customer balance, కస్టమర్ అకౌంట్ నెంబర్, ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఏమేమి ఉన్నాయి? వినట్లేదు, ఎవ్వరు వినట్లేదు. క్లాస్ ఆపేస్తాను నేను. ఇంకా ఏమున్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ? కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ అడ్రస్, బ్యాలెన్స్, కస్టమర్ అకౌంట్ నెంబర్. నౌ what are integrity problems means? Okay, what are integrity problem means? For banks, some banks like some centralized banks, they'll keep one condition that customer should maintain minimum of 500 rupees balance. Avuna? Yes or no? Otherwise they will be charging us. Avuna? Yes. So how they are keeping that one? By using this integrity constraint. Okay, by using this integrity constraint, for this column they kept one condition. For this column they kept one condition. What is that condition? Aim condition bettaru. The customer balance should not be null, or it should be above 500. అర్థమవుతుందా? దట్ మీన్స్ దిస్ కాలమ్ షుడ్ కంటైన్ సమ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ అబోవ్ 500. ఏం పెట్టారమ్మా అక్కడ కండిషన్? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ దే కెప్ట్? That customer balance should be above 500. Okay, that means this column should contain above 500 values. Ever better, database administrator kept the condition especially for this column.
అర్థమవుతుందా? లేకపోతే మీ దాంట్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 0 ఉందని ఎలా తెలుస్తది? అర్థమైందా నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ మీకు? యెస్ ఆర్ నో? ఓకే. సో, the balance column, they kept one condition or constraint. What is that one? This column should not have that less than 500 value. Clear? ఇప్పుడు అది 250 ఉందనుకోండి. Will this accept? ఓకే. అర్థమవుతుందా? ఇది తీసుకుంటుందా 250 ఉంటే వాల్యూ? నో. వై? బికాస్ దే కెప్ట్ వన్ కండిషన్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ది అబౌవ్ 500. దెన్ యూ విల్ బీ చార్జ్డ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 250 రూపీస్. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమవుతుందా? నోనా? అర్థం కాలేదా? అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదు చెప్పండి, ప్రాపర్గా చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బ్యాంక్, సో బ్యాంక్ ఈస్ కెప్ట్ వన్ కండిషన్ ఫర్ ది పర్టికులర్ కాలమ్. ఓకే, దట్ కాలమ్ షుడ్ హ్యావ్ ది వాల్యూ అబౌవ్ హౌ మచ్ ఐ సెడ్? 500. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్. ఇవన్నీ ఎందుకు పెడుతున్నారు? టు మెయింటైన్ ద డేటా అక్యురేట్ వే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫెచ్ చేయాలనుకోండి డీటెయిల్స్. ఓకే, ప్రాపర్గా నీకు డీటెయిల్స్ అక్యురేట్గా ఇవ్వడానికి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారమ్మా ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్? టు గెట్ అక్యురేట్ ఆన్సర్స్, టు గెట్ అక్యురేట్ అవుట్పుట్స్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. ఏంటమ్మా ఇవి? ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకే, సో ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సమ్ set of rules. Okay, so if you take KIET college, they'll keep some conditions. What are the conditions? Basic conditions. What is the timing for morning session? 9 now, 9 or 9:20 or 9:30. Okay, that you have to follow. Antena? After that, in the evening session 4, you have to leave for buses at 4 o'clock. That is what conditions kept by your college. Yes or no? అర్థమవుతుందా? సో similarly in DBMS we have integrity constraints, that is nothing but set of rules. Okay, set of rules that has followed by the users. ఎవరు ఫాలో అవ్వాలి ఇవన్నీ? యూజర్స్. ఎవరైతే డేటాబేస్ని యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి రూల్స్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హలో, లేవండి, ఇద్దరు లేవండి. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? నాకు ఇక డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందమ్మా మాట్లాడితే. కామన్ సెన్స్ ఉందా మీకు? So set of rules is maintained to maintain the quality of information. Next, integrity constraints will ensure the data insertion, updation, and their process have to be performed in a such a way that it should maintain some integrity which will not be affected to the other. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు ఎన్ష్యూర్ చేస్తాం ఇది? ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆర్ ఎన్ష్యూర్డ్, ఓకే, దట్ data is inserted, updated. Okay, when insertion, updation, and even the other process have to be performed so that the integrity is not affected. Clear? Next, what is the last point? Integrity constraint is used to guard against the accidental damage of the database. ఎందుకు యూస్ఫుల్ అమ్మా? It can also protect the database. It can also protect, or it can also give security to the databases. Clear? By keeping the constraints, okay, by keeping the some types of constraints, we can maintain the database very accurate way. Clear? Yes or no? So these can avoid the accidental damage to the database. Hello, mic రావట్లేదమ్మా. So what are integrity constraints? What are integrity constraints? Constraints in the sense conditions. Set of rules. Okay. For what we are going to maintain? For
In order to get the data accurate way, we used to use the integrity constraints, and also this will provide a protection against the accidental damage of the databases. Clear? Yes or no? అర్థమవుతుందా? అమ్మా మీరు సినిమా షో చూసినట్టు చూస్తే అయితే కుదరదమ్మా. అర్థమవుతుందో లేదో చెప్పాలి నాకు. నెక్స్ట్ లెట్ us see some types of integrity constraints. ఇది రాస్తారా? రాయండి ఒకసారి. Integrity constraint are set of rules. Integrity constraints are set of rules. It is used to maintain the quality of information. These integrity constraints ensures the data insertion, comma, updation, and other process have to be performed, which will not affect the database. What is the third one? Integrity constraints used to protect against accidental damage of database. Next, let us see some types of integrity constraints. Stop writing, all of you. Stop writing, look at here. We know that integrity constraint is nothing but some set of rules we have to follow. Okay, which is given by the data administrator, user need to follow. Clear? Now, types of integrity constraints. There are 4 types of integrity constraints. First one is domain constraint. What is the first one? Domain constraint. Second one is entity integrity constraint. Third one is referential integrity constraint. Fourth one is key constraint. How many types? 4 types. What are that one? Domain constraint, entity integrity constraint, referential integrity constraint, key constraints. Okay. So there are 4 types of constraints. Let us see one by one. First one. What is the first one? Domain constraint. Okay. What is the first one? Domain constraint. Ante em cheppanu constraint ante enti? Some set of rules or condition. Now, domain. What is the meaning of domain? Now, let us see with one example. Ikkada chudandamma. In a table, okay? In a table, what is the column name? First column name?
వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్? నన్ను చూస్తారేంటమ్మా, అక్కడ చూసి చెప్పండి. ఐడి. సెకండ్ కాలమ్ నేమ్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. అంటే ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఏంటి? ఐడి. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఐడి? ఐడికి ఏంటి డేటా టైప్ ఏముంటుంది? ఐడికి డేటా టైప్ ఏముంటుంది? ఇంటీజర్. అంటే దట్ కాలమ్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ ది ఇంటీజర్ వాల్యూస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? నేమ్ మీన్స్ varchar. ఓకే, సో varchar is a combination of text and numbers. అర్థమవుతుందా? నేమ్ ఈజ్ having the data type as varchar, which is a combination of text as well as numbers. What is the name? All name related varchars ఉన్నాయా లేవా? స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయా లేవా? yes or no? Next, coming to the semester. Semester means it is a combination of, again, varchar is nothing but text and numbers. ఉన్నాయా? ఫస్ట్ semester, second semester, fifth semester, third semester, numbers as well as text. అవునా? కనబడుతున్నాయా? yes or no? Now what is the last one? age column. What is the last column? ఏజ్ కాలంలో డేటా టైప్ ఏంటి? ఇంటీజరేనా? అంటే ఏంటి ఉండాలి ఇక్కడ? టెక్స్ట్ ఉండాలా, నెంబర్స్ ఉండాలా? ఓన్లీ నంబర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? 17, 24, 21, 19. Last one is, will this table is valid table? No. Why? Because age column, what we have given, what we have declared the data type as integer. That means it should hold only the integer values. Avuna? These type of things we call it as a domain constraints. Domain ante entamma? This we can call it as the columns. Column names we call it as a domains. Okay, so whatever we have declared the data type for the particular attribute or a field, that should hold the values in a table. Otherwise this is invalid table. ఏమంటామమ్మా? Invalid. Here if you observe, it is not allowed because age is an integer type. అర్థమైందా? This we call it as a domain constraint. అంటే ఏంటి? ఏజ్ కాలంకి ఏం పెట్టాం కండిషన్ అక్కడ? ఇంటీజర్. అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎస్. పుట్ హెడ్డింగ్ యాజ్ డొమైన్ కన్స్ట్రెంట్. డొమైన్ కన్స్ట్రెంట్ నేను చెప్పేది రాయండి. It specifies, నేను చెప్పేది రాయండి అని చెప్తున్నా, అక్కడ చూసి కాపీ చేయొద్దు. It specifies each value in a table. It specifies each value in a table. Each value in a table. Each value in a table and maintains specific range of values. Specific range of values is called as domain constraint. Called as domain constraint. Domain constraint can be, next point, domain constraint can be defined as definition of, domain constraint can be defined as definition of
valid set of values valid set of values for an attribute the data type of an domain includes string comma varchars string varchar కొత్త వర్డ్స్ ఏం చెప్పట్లేదు ఉన్నదే చెప్తున్నాను varchar character integer time and currency. The value of attribute must be available in corresponding domain and note the table ఆ టేబుల్ వేసి కింద ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అని పెట్టాలి yes don't talk finished completed అయిపోయిందమ్మా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇప్పుడే 4 చెప్పాను కదా ఏంటది వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ ఇంత మెమరీ లాస్ ఉంటే కష్టమే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఐ సెడ్ second one entity integrity constraint second one is entity integrity constraint now listen to me carefully now comes the concept of primary key okay
ప్రైమరీకి కండిషన్స్ చెప్పండి. Now, before going to see the entity integrity constraints, let us know the concept of primary key. Okay? ఆపండి అమ్మా, దానికి కూడా ఒక గంట సేపు ఫ్యాన్ ఆపుతాను, ఫ్యాన్ వేస్తాను, ఏంటమ్మా ఇది? మాకు డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ. ఆఫ్ చేసుకోండి. నౌ లిజన్ టు మీ. ప్రైమరీ కీ. సో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలమ్మా మీకు? ఇక్కడ లేవండి అమ్మ ఒకసారి మీరు. ఎందుకు నవ్వుతున్నావు తెగ నువ్వు? నీకు అంత కమెంటర్లా కనబడుతున్నాను నీకు? మార్నింగ్ నుంచి చూస్తున్నాను. ఎక్కువ అవుతుందా? లేవండి ఫస్ట్ లే. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు? ఎందుకు ఊరికే ఎందుకు నవ్వొస్తున్నారు? నవ్వుతే పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటారు బయట. అర్థమవుతుందా? మెంటల్ ఉందా ఏమన్నా చెప్పండి. ఇంకా నవ్వుతున్నావు. సో వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? ఒక్కరికి ఒక్క ముక్క అడిగితే రాదు. సో ఇన్ ప్రైమరీ కీ అగైన్ key is nothing but condition. Okay, for example, if you take one table, ee table తీసుకోండి, employee table. Okay, so how to create this table? How to create this table? వచ్చా మీకు అసలు DBMS ఏమన్నా? పొద్దున కూడా చెప్పాను కదా టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది. మరి నోరెత్తారేంటమ్మా? ఏం వర్డ్ యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్? క్రియేటింగ్ ఈ టేబుల్ ఏం వర్డ్ యూజ్ చేయాలి? క్రియేట్ టేబుల్. టేబుల్ నేమ్ ఏంటి దీనిది? ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీలు ఏమున్నాయి అక్కడ? ఈఎంపీ ఐడి. దాని డేటా టైప్ ఏంటి? ఇవి మీకు తెలీదా? క్రియేషన్ తెలీదా? మరి చెప్పడానికి ఏంటమ్మా మరి? కామా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ నేమ్? ఎంప్లాయీ నేమ్. ఫర్ దిస్ డేటా టైప్ ఈస్ varchar 20. Okay, comma. Last one, what is the last column? Salary. Salary data type integer sum 10 close. ఇలానేనా క్రియేట్ చేసేది? అవునా కదా? టేబుల్ ఎలా క్రియేట్? salary. Okay, so this we call it as a, మీరు పెడితే స్లోగా అయినా పెట్టండి, లేకపోతే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ సడన్గా చేస్తే. Now look at here, how to create a primary key within this table. What is the syntax? Create table. What is the table name? ఈ కాలమ్కి నేనే ప్రైమరీ కీ అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, ఫర్ విచ్ కాలమ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ప్రైమరీ కీ? ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్? ఎంప్లాయీ ఐడి. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చెప్తాను వినండి. ఇంటీజర్ సమ్ డేటా టైప్
So instead of putting comma, here only you can write primary key, comma, next time undi employee name, varchar, some size, comma, last one salary, integer, some 10. Okay. So what is primary key means? If I am keeping a condition to this column, okay, if I am keeping a conditions to this column, okay, there are two conditions of primary key. Two conditions ఉన్నాయి primary key. ఎందుకు నవ్వు వస్తుంది నీకు? లే ఇప్పుడు నవ్వు. Okay, so two conditions of primary key. What is the first one means? The table or a column should not be null. What is the first condition? Table or a values in a table should not be null. Okay, what is the second condition? All the values should be unique. Okay, అర్థమవుతుందా? Two conditions చెప్పా. What are the two conditions? It should not be null. Okay, it should not be null ante it should hold some values in a table, in a column. అర్థమైందా? What is the first condition I said? It should not be null. Repeat once again. What is the first condition? It should not be null. What is the second condition? It should have only the unique values. What is the second condition? It should have only unique values. What is the first condition? It should not be null. What is the second one? Second one adutuna. It should hold only the unique values. It should not be null and it should have only the unique values. Now clearly mentioned in this table, okay, if you observe employee table law, what are the two conditions of employee table? Primary key. It should not be null and it should hold only the unique values. Okay, so what is employee 1 2 3? It is okay, numbers only. Okay, next 1 4 2 and 1 6 4. In this row, okay, in this column, this row is empty. Will it called as primary key? Why? What is the reason? What is the first condition I said? It should not be null. It should have some value. But that value should be a unique value. Ardhamainda? So these are the two conditions of primary key. What are the two conditions of primary key? It should not be null and it should have only the unique values. This we call it as a primary key. Ardhamautunda? Yes or no? Now, entity integrity constraint is nothing but here, what is the condition for this entity integrity is primary key value should not be null. Clear? What is the condition with this entity integrity constraint? Primary key value should not be null. Chudandi ikkada. Condition adena. Primary key should not be null means the primary key value cannot be null. Okay, this we call it as a entity integrity constraints. Entity integrity constraints. Ante here in employee ID, if I am applying the primary key means it should satisfy two conditions. This column should satisfy two conditions. What are the two conditions? It should not be null and it should have only the unique values. Okay, then we call it as it is primary key. But here in entity integrity constraint, it is not following that concept. Okay, the primary key, if I am applied to the EMP ID, it is having null value. So this type of things we call it as a entity integrity constraints. Ardhamainda? Yes or no? So what is primary key? What are the conditions of primary key? It should not be null and it should have only the unique values. Clear? నిద్రలో లేపి అడిగినా ఇవే చెప్పాలి. Two conditions. Okay, so how you are going to include in your syntax? ఇప్పుడే చెప్పా, ఎలా రాయాలని చెప్పాను. క్రియేట్ టేబుల్, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ is employee table,
Employee ID, data type, size, primary key. Okay, primary key దేనికి పెడుతున్నాం? Only for this column. అంటే రిమైనింగ్ నల్ ఉండొచ్చా? ఎస్. రిమైనింగ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ నల్ ఉండొచ్చా? యూనిక్ ఉండొచ్చా? యూనిక్ కాదు, డిఫరెంట్ ఉండొచ్చా? సేమ్ ఉండొచ్చా? ఎస్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ ది పర్టికులర్ కాలమ్. క్లియర్? Are you getting? Yes or no? Very important key, primary key. What are the conditions of primary key? It should not be null and it should have only the unique values. Clear? So what is entity integrity constraint here? The primary key value should not be null. Value cannot be null. Okay? But here it is a null. So this is not allowed. A primary key cannot contain a null value. Are you getting? This we call it as a entity integrity constraints. Then what about domain constraint? Domain constraint ante enti? First the. So that will have a each some valid set of rules. What is that rule? The domain or a attribute, whatever the data type we have declared, the value should contain that data type values only. If at all integer means we should have the column only the numbers. If at all we have used some varchar means it is a combination of text and numbers. Such type of things we call it as a domain constraints. Clear? Are you getting? Sit down. కూర్చోండి. నవ్వితే నేనేం నష్టపోను, మీరే నష్టపోయేది. Now put heading as entity integrity constraints. Entity integrity constraints. In that, write the definition of primary key. What is the first? There are two conditions. There are two conditions. There are two conditions of primary key are there are two conditions of primary key are. What is the first condition? It should not be null. Second one, it should have only, second one, it should have only unique values. It should have only unique values. Clear? Now, what is entity integrity constraint? What is the first point? Write down this one. The entity integrity constraint, the entity integrity constraints states that the entity integrity constraints states that primary key value cannot be null. Cannot be null. ఇది ఒక పాయింట్ రాయండి అమ్మా. This is because the value is used. This is because the value is used to identify. The value is used to identify individual rows
individual rows in a relation and if the primary key has a null value, then we cannot identify the rows. Then we cannot identify the rows. ఇది నోట్ చేసుకోండి టేబుల్. Finished? Completed? Next. Third one. Referential integrity problems or referential integrity constraints. So, ఇప్పుడు వరకు ఒక కీ చెప్పాను ప్రైమరీకి. నెక్స్ట్ వన్ ఫారెన్ కీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, సూపర్ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, ఇవన్నీ కీ కన్స్ట్రెంట్స్ kept for a table or a columns. Clear? So next comes the concept of foreign key. What is foreign key? So before going to see this example, referential integrity constraint, let me explain the foreign key concept. Okay, primary key enti cheppandi. What are the conditions of primary key? It should not be null and it should have only the unique values. Now foreign key concept, see here. So for foreign key we should have two tables. How many tables? Two tables. Primary key lo only one table. We require only one table. Here in foreign key we need two tables, table 1 and table 2. Now look at here. For example, employee ID, this is an employee ID, not name. Okay, employee ID, name, age, department number is there. Okay, now from this existing table I'll take the column as department number. I'm making new table or I'm creating one table, okay, with the other column name location. And one more thing ikkada enti, this department number I'm making it as a primary key for the table 2. Two concepts cheppa ikkada. Okay, foreign key lo how many tables we should have? Any tables kavalamma? Okay, two tables. From the existing table
ఓకే, ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రిఫరెన్స్. ఏం తీసుకుంటున్నాను అక్కడ? రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నా. ఏంటిది? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఫర్ ది టేబుల్ టు. ఓకే, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూ టేబుల్. ఓకే, making it as a new table. So here department number will be there, location will be there. Okay, this department number I am making it as a primary key. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. సి, 2 టేబుల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఒక టేబుల్లో ఒక కాలం రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నా. ఏంటి ఆ కాలం నేమ్ చెప్పండి ఇక్కడ? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. దాని నుంచి నేను ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, విత్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అండ్ లొకేషన్. బట్ తీసుకున్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి ప్రైమరీ కీ. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? అలాగే స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకోండి. స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్, నేమ్, సమ్ ఏజ్ ఇస్ దేర్. బ్రాంచ్ ఉందమ్మా. ఓకే, బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ది బ్రాంచ్ ఐడి యాజ్ టేబుల్ 2. ఓకే, అండ్ బ్రాంచ్ కోడ్ ఇక్కడ పెడతా. బ్రాంచ్ ఐడి వేరు, బ్రాంచ్ నేమ్ వేరు, బ్రాంచ్ ఐడి వేరు అనుకోండి. ఓకే, సో బ్రాంచ్ ఐడి ఉంది, నేను అది తీసుకొని దిస్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డిపార్ట్మెంట్ 11 ఎక్కడ లొకేషన్లో ఉంది? డిపార్ట్మెంట్ 24 ఢిల్లీ, 13 నోయిడా. లైక్ దట్. దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ కీ కాన్సెప్ట్. ఫారెన్ కీ మీన్స్ taking the reference column as a from existing table and making into a new table, and the column name should be a primary key. And the column should be a primary key. అర్థమైందా? Yes or no? Shall I repeat once again? అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది చెప్పండి? ఏమర్థమైంది చెప్పండి? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తా. ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. చెప్పండి. సో దీంట్లో రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ అయినా ఫారెన్ కీలో అయినా మనకి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండాలి? 2 టేబుల్స్ ఉండాలి. ఫ్రమ్ ది టేబుల్ 1 ఐఎమ్ టేకింగ్ రిఫరెన్స్. ఓకే, మేకింగ్ ఇంటూ ఏ న్యూ టేబుల్ అండ్ ద కాలమ్ షుడ్ బి ఏ ప్రైమరీ కీ. అంటే అగైన్ ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ కండిషన్స్ ఏం సాటిస్ఫై అవ్వాలి? 2 కండిషన్స్. ఏంటవి? should not be null and it should have only the unique values. Clear? So this we call it as a referential integrity constraints. Okay, referential integrity constraint is specified between how many tables? It is specified between 2 tables, table 1 and table 2. అర్థమవుతుందా? Table 1, table 2. Clear? Now what is the second point in referential integrity constraint? If a foreign key in a table 1, ఇది foreign key, department number అనేది foreign key in a table 1 refers to primary key as a table 2. అర్థమైందా? Primary key for the table 2. This we call it as a referential integrity constraints. Okay, so referential integrity constraint, foreign key concept same amma. Foreign key is specified between 2 tables, taking it as reference from the first table or table 1 and making it as new table, and the column should contain primary key. అర్థమైందా? Yes or no? So note down this referential integrity constraint. I'll put heading as referential integrity constraint, then keep heading as foreign key. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగని చెప్తా. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది, మీరు మాట్లాడద్దు. Note down the definition of foreign key. Foreign key in SQL. Foreign key in SQL. Foreign key in SQL. In SQL, what is SQL? What is the full? Structured query language. SQL, it is a column. It is a column
in one table, column in one table that references the primary key that references the primary key of other table. Other table is known as foreign key. Is known as foreign key. అర్థమైందమ్మా foreign key? Yes or no? Taking the reference from the table 1 and making it as a primary key for the table 2. Simple definition. Clear? What is referential integrity constraint? It is specified between how many tables? 2 tables. That means in referential integrity constraint, the foreign key of table 1 is referred in primary key as table 2. Okay? Right, other right. Fast. Finished? మరెందుకు మాటలు వినబడుతున్నాయి? Yes, completed.
Completed, ma? Yes or no? So what is the fourth constraint? What is the fourth constraint? Key constraint. Fourth one is key constraint. Okay. Now stop writing, all of you. Look at here. Stop writing. So see the example. Suppose example, see here. Integrity constraints law. What is the thing here? What is the column name? What is the column name? Second one, third one, fourth one. Now if you observe, if I keep the constraint for the ID column as primary key. Primary key. What are the conditions of primary key? What are the conditions of primary key? It should not be null and it should have only the unique values. Okay. If you observe here the column, okay, unique values unnaya? Unique values unnaya? Unnaya? So this we call it as a key constraints. Okay. For this column I kept one condition. What is that condition I kept? ఏముండాలి ప్రైమరీ కీ కండిషన్స్ అంటే నల్ వాల్యూస్ ఉండద్దు. సో నల్ వాల్యూస్ లేవు ఇక్కడ. ఓకే, యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి. యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేదు. సో దీస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కీ కన్స్ట్రెయింట్స్. ఓకే, సో ఐ కెప్ట్ ద కండిషన్ ఫర్ దిస్ కాలమ్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. అంటే ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై two conditions. This we call it as a key constraints. See, key constraint is an entity set used to identify, what is that one? Entity with uniquely. అంటే ఏంటి? If I applied primary key means it should have unique values. Definitely అవి unique values ఏ ఉండాలి. Yes or no? Next, an entity set can have multiple keys but out of which will be a primary key. ఇవన్నీ multiple keys ఉండొచ్చమ్మా. Okay, for especially in one table only one primary key will be there. Okay na? ఒక టేబుల్లో 2-3 primary keys ఉండద్దమ్మా. That is also one of the rule. Okay, in each and every table only one primary key will be there. Clear? Are you getting? This we call it as a key constraints. Whatever the value or whatever the keys are of an entity set, it is used to identify the tuples uniquely. Okay, so for this column, if we keep a condition as a primary key means it should satisfy the two conditions. Clear? Means it should maintain the unique values. This we call it as a key constraints. What is the first one I said? What is the first one I said? Book chudandi, na moham chuste em radu. Domain constraint. What is the second one? Third one? Fourth one? What is the first one? Domain constraint means set of valid definitions for a set of rules we should maintain for a records. Okay, that means if an attribute is having or holding the varchar means it is a combination of text and number. If at all it is holding the integer values means it should have only the integer values or numbers. Okay, what is the second one? Entity integrity constraints means what is the concept here? Primary key. What is the conditions of primary key? Or it should have only the unique values. Okay, it should have only the unique values. So what will happen in entity integrity constraint? What is the condition? Primary key value cannot be null. Okay, next, third one. Now what is the concept here? We are going to get foreign key concept. What is foreign key? If at all for a column
చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఫారెన్ కీ ఇన్ MySQL? Column, we kept one condition, means taking as reference and making it to a primary key for a table 2. Clear? That means it should satisfy the conditions of again primary key. Reference, we are taking the reference column from table 1 and making it to a table 2 primary key. Okay. Next, what is the last one? Key constraint. It should satisfy the keys. If I am putting primary key, means it should follow the conditions of primary key. If I am keeping foreign key, means it should satisfy the conditions of foreign key. Super key, candidate key ala. Okay. So this we call it as a types of constraints, 4 types. Clear? The last one note cheskoni fast ga. లాస్ట్ 4 rows నేను 4 o'clock అడిగి అక్కడే నుంచోబెడతా 6 o'clock వరకు. మీరు ఏం చేస్తున్నారో చూస్తున్నా, అప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. రాయకుండా ముచ్చట్లు పెడుతున్నారు. క్వశ్చన్స్ అడుగుతా వాళ్ళనే. ఒక్కటి 100 సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా, చెప్పట్లేదు మీరు. Completed? అయిపోయిందమ్మా. ఎగ్జాంపులా? ఫాస్ట్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, టేబుల్ కూడా.
Yes, completed. Next. So next constraint. Till now we have seen some types of constraints, right? How many types? How many types of constraint we have seen? What are that? Domain constraint, entity integrity constraint, referential integrity constraint, key constraint. So apart from that constraints, one more is there, check constraint. Okay, check constraint. So this check constraint is used especially for example. ఇప్పుడు చూడండి, create table. What is this table? What is this table name? Customer. What is the first one? ID. Okay, integer. What is the data type for ID? Integer. And one constraint it is used. What is the constraint? ikkada inkoti use chesaru, adi not null. Ante enti? Only this separate ma. Primary key ante will be mentioned directly primary key. Not null ki daniki sambandham ledu. Not null kuda oka keyword. Okay, ante enti? The column should not have any null values. Okay na? By default table will accept null values. అర్థమవుతుందా? Yes or no? By default table will accept null values. అందుకని by keeping this not null means it will not accept the null values. Okay, what is the second column name? ID first. Next second one ఏముంది? Name. Okay, name data type ఏంటి? Size ఏంటి? సో ఇది కూడా నాట్ నల్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఏజ్కి డేటా టైప్ ఏంది? ఇంటీజర్ అండ్ కన్స్ట్రెంట్ ఈజ్ నాట్ నల్. ఇంకో కండిషన్ ఉంటే ఏంటది? చెక్ ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు 15 వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, తీసుకుంటుందా? తీసుకో. ఎందుకు? నేను ఏం పెట్టాను ఏజ్ కాలంకి? ఏ కండిషన్ పెట్టాను? చెక్. చెక్ అనేది యూజ్ చేయాలి కీవర్డ్. చెక్ ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్స్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్? వాట్ ఈస్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్? It checks the value. What is the value I have given? It should be above, greater than or equal to 18. If at all I am giving the 15 or 12, it will not take. Why? What is the reason? While creating table only, I have declared this should be contain above 18 value. అర్థమవుతుందా? సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రెంట్. ఎట్లా యూజ్ చేయాలి? చెక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, బ్రాకెట్స్లో యూ నీడ్ టు గివ్ ది కాలమ్ నేమ్. ఏ కాలమ్కి పెడుతున్నారో ఆ కాలమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ ఏంటి? ఏజ్. సపోజ్ నేను శాలరీకి పెడదాం అనుకుంటున్నా, అబౌట్ 10,000 అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? శాలరీ, డేటా టైప్ యాజ్ ఇంటీజర్, నాట్ నల్, చెక్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్స్. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీరు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ క్వెరీస్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం పాసిబుల్ అవుతే నేను ల్యాప్టాప్లో మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్ చూపిస్తానమ్మా. ల్యాబ్ పార్ట్ కావాలంటే, మీకు కావాలి అంటే కనుక మీ సార్కి చెప్పండి, నేను చెప్తా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. అరే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ పేజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయినందుకు మీకు చాక్లెట్స్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడతాయి. సో చాక్లెట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో కామ్గా ఉండండి అందరూ. చాక్లెట్ వేపర్ వల్ల కింద పడేయద్దు. ఇక్కడ తిన్నారంటే ఎవరు నేను చూసారంటే బాగా చెప్తున్నా. క్లాస్ బయట వెళ్ళిపోతారు. కంగ్రాచులేషన్స్. పర్లేదు, కంగ్రాచులేషన్స్. తీసుకోండి.
మీన్ వైల్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, అల్లరి చేయకుండా. Yes, make it fast. నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, రిమైనింగ్ వాళ్ళు చాక్లెట్స్ తర్వాత చూద్దురు కానీ ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ఏమ్మా, completed. Check constraint completed. చాక్లెట్ గోళంలో మర్చిపోయారు అది కూడా. Yes, completed. Make it fast. Yes, completed. Yes or no? Make it fast. Yes, look at here once. All of you look at here, ma. Stop writing and look at here. Now, for ID, what is the data type? What is the data type here? Integer, and constant is not null. If you observe here, primary key, okay, in brackets, what is the column name? అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, లాస్ట్లో ఇక్కడ యూజ్ చేశారు కదమ్మా, ఇక్కడ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడే రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? నౌ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. చాక్లెట్స్ అయిపోతే ఇది ఒక గోల. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్, salary column. What is the data type? Salary column data type is, data type ఏంటి? ఇక్కడ ఏముంది? Decimal means we can use point values also. Okay, it can use point values and comma 2. Clear? Yes or no?
Now what is schema? Next concept, what is database schema? What is database schema? What is database schema? Overall data or overall design of a database is known as a schema, or overall structure of a database is known as a schema. Okay, so all of you look at here, last benches, look at here. For example, see here, a equal to 5. For example, a equal to 5. What is this a? For example, a equal to 5. What is this a? What is this a? What is this a? A entamma? Variable. Means what is variable? Which holds some value. Okay? Which holds some value. That is nothing but, a is nothing but a software or a developer created or developed this variable. You are not developed or myself not developed. Yes or no? Some developer or a user is developed that a should hold some value. That is called as variable. Whether it is integer or float value or negative or positive value. But a means it is a variable. అర్థమైందా? ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Variable. Suppose b is there. b equal to some 100 I have given. What is the meaning of this one? b will hold some value. b is also called as a variable. Yes. So what is the meaning of this variable? Which stores the address of something. Which stores the address of the other value. అర్థమవుతుందా? Yes or no? Now, what is my intention here? What is schema? The structure, whatever the structure it is defined, will be same. Okay, this structure will not be disturbed by anyone. Suppose create table name student, roll number, integer, primary key, comma name, varchar, some 20, some age, some integer 10 is there. అర్థమైందా? సో టేబుల్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐ విల్ బి గెట్టింగ్? ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ యాజ్, అక్కడ ఏముందమ్మా అది కూడా చెప్పడం చేత కావట్లేదా మీకు? రోల్ నంబర్. వాట్ ఈస్ సెకండ్ వన్? నేమ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏజ్. ఫర్ దిస్ వన్ ఐ కెప్ట్ వన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? కండిషన్ ఏం పెట్టాను? కండిషన్ అంటే కూడా తెలియట్లే మనకి. ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ప్రైమరీ కీ. నౌ ఇలా క్రియేట్ చేశాక స్ట్రక్చర్ ఇలా వస్తుందా లేదా? ఎస్, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ టేబుల్ విల్ బి గెటింగ్ ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. హౌ? బై గివింగ్ డిస్క్రైబ్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? స్టూడెంట్ అని ఇస్తే ఏమొస్తుంది? విల్ బి గెటింగ్ దిస్ టేబుల్. అంటే this we call it as a overall structure of a database. What is the thing? What is schema? The overall structure of a database is known as a schema. Okay, what is schema? The overall structure of a database is known as a schema. If you observe here, what is the schema for student? Student brackets lo roll number, comma name, comma age. Idena schema? This is our schema. Yes or no? So the overall structure of a database is known as a schema. And one more thing, structure will not be changed once the structure is fixed. Okay, now if at all, let me take one more example. A equal to 5. A అనేది ఎప్పటికైనా చేంజ్ అవుతుందా?
A will be changed? No. Why? Because the A is defined by a developer, that it should hold some value. That's it. Now A equal to 5. Can I write A equal to -5? These values will be changed, but this will not be changed. Avuna? Yes or no? A equal to 5. Whether it may be, if I integer అన్నాను అనుకోండి, okay, this should hold only the integer values, whether it may be 1 or 2 or 3 or 4 or 10 or 100. Clear? But this value will not be changed. This is fixed one. This we call it as a schema. The logical structure of a database is known as a schema. Okay, so whatever the thing, this is fixed, the values will be changed. Okay, this will not change frequently, where the values will be changed frequently. If I want to add the columns to this table, I can add the columns. అర్థమవుతుందా? Yes or no? Clear? So these permissions should be given by database administrator. Who has to give that permissions? Database administrator. Now tell me, what is schema? What is schema? The overall structure or logical database is known as a schema. Okay, once the schema is fixed, will not be changed. Okay, if we want to change, means we should take the permissions from whom? Database administrator. Okay, మనం ఏం చేయగలం? We can modify, we can update the values in a table. మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా? We can update, we can modify the things in a table, but we cannot change the structure. Clear? Yes or no? So what is schema? The overall structure of a database, the overall design of a database is known as a schema. Clear? Yes or no? So here the variable will not be changed, the value we can change. అర్థమవుతుందా? Yes or no? Note down the definition. Database schema. Put heading as database schema. The overall structure of a database is known as database schema, is known as database schema. Example, we know that any software is developed, by using some programming languages, let us consider software programmer. Let us consider software programmer defining a variable
A, small a, it is a variable, it is a variable which holds, it is a variable which holds some value. It is a variable which holds some value. Value of variable, value of variable, value of variable may changes, value of variable may changes, like a equal to 5, like a equal to 5 or a equal to minus 5, a equal to 5 or a equal to minus 5. A developer has written, a developer has written that a variable should hold, a variable should hold integer type value, should hold integer type values, integer type values. The structure remains same, the structure remains same, and the values will be changed, and the values will be changed. Example, banking database, banking database, in that customer details, customer details or information, customer details or information will be changed, will be changed based on the requirements, based on the requirements. Only database administrator, only database administrator can change the schema, only database administrator can change the schema. No other users, no other users has permissions to change the structure, to change the structure, to change the structure of a database. Okay, so this is what database schema. What is database schema? The overall structure of a or overall design of a database is known as a schema. So this is an example. Okay, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మ ఒకసారి.
So this is a department table, okay, which has how many columns? How many columns? What are that? దీని స్కీమా ఏముంటుంది చెప్పండి. డిపార్ట్మెంట్కి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కామా బిల్డింగ్ కామా బడ్జెట్. దిస్ స్ట్రక్చర్ department name building budget we call it as a schema. Okay, this we are not bothered now. Okay, the data present in a table are different. Okay, so what are the things we can do? We can change this one. Okay, content change చేయగలము. మొత్తం స్ట్రక్చర్ ని we cannot change. So structure will be changed by database administrator. Clear? Yes or no? So this is one more example. This is a section table. Okay, this is a section table consists of course ID. ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడతారు వాళ్ళని అడుగుతా క్వశ్చన్ నేను. సరే కూర్చోండి. కోర్స్ ఐడి కామా సెక్షన్ ఐడి సెమిస్టర్ ఇయర్ బిల్డింగ్ రూమ్ నంబర్ టైమ్ స్లాట్. ఇదంతా స్కీమా అంటారమ్మా. ఏమంటారు? స్కీమా. ద ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కోర్స్ ఐడి సెక్షన్ ఐడి సెమిస్టర్ ఇయర్ building room number time slot id. This we call it as a overall structure of a database is known as a schema. Clear? Similarly teacher ki kuda teachers is a table which is having id course id section id semester year. Okay, clear? Yes or no? Next important thing, key. So these will play a important roles in database. Okay, so various key we have seen that. First one, primary key. What is primary key? What are the conditions of primary key? It should not be null and it should have only the unique values. Okay, unique values which is used to identify a record or a row, which is used to ultimate ga goal entamma. ఈ కీస్ కానీ కన్స్టెంట్స్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి? టు ఐడెంటిఫై యూనిక్ వాల్యూస్. ఓకే, సేమ్ వాల్యూస్ వస్తే అక్యురేట్ వచ్చినట్టు అవుట్పుట్? నో. ఓకే, యూనిక్నెస్ కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కీ ఆర్ integrity constraints. Clear? Now see here, there are various types of keys. First one is primary key. Already we have seen the primary key conditions. What are the primary key conditions? ఇప్పుడే చెప్పా, 100 సార్లు చెప్పా కండిషన్స్ ఏంటని. 2 కండిషన్స్. It should not be null and it should have only the unique values. Then what is candidate key? ఒకటి చూసుకుంటూ వెళ్దాం. So primary key, see. What is the first statement? See here. చదవండి. The first key which is used to one and only one instance entity uniquely. Okay, so the ultimate goal here is the primary key can be a single attribute for the column and it should be unique key. It can identify only one tuple at a time. Okay, now it should not have any duplicate values. Okay, main conditions are this one. It should not be null and it should have only the unique values. Okay, so it cannot be null. So in employee table, which one is the primary key? Among all these, which one is the primary key? Employee id is the primary key. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కీ రాశారు కదా. నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కీ. See here, what is candidate key? క్యాండిడేట్ కీ వినండి అమ్మా, ప్రాపర్గా వినండి, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే. What is primary key? 2 conditions, right? Now coming to the candidate key. Candidate key is also used to identify a tuples uniquely. దాని కాన్సెప్ట్ కూడా అదే. Okay, so it is also used to identify uniquely tuples or rows. But here what will happen? A candidate key except primary key, remaining all other keys we can call it as a candidate key. Except primary key, రిమైనింగ్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఎంప్లాయీ నేమ్, అడ్రస్, పాస్పోర్ట్ నంబర్, లైసెన్స్ నంబర్, ఇవన్నీ ఏమనొచ్చమ్మా? క్యాండిడేట్కి. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద
See here. The remaining attributes except primary key can be considered as a candidate key. Entammadi? Except primary key, remaining all keys like name, address and what are the keys present in a table, we call it as a candidate key. Ardhamautunda? Yes or no? ఇది నోట్ చేసుకోండి. Candidate key. Yes, don't talk. Emma. ఇవన్నీ వస్తేనే క్వెరీస్ చేయగలరమ్మా మీరు. Completed? మాట్లాడద్దమ్మా. Yes, completed. What is primary key? Next, what is foreign key? Take the reference as a from the first table, making it as a column for a table 2. That should be a primary key. Clear? Yes or no? ఇప్పుడు అలాగే మాట్లాడండి. ఇప్పుడు అడుగుతా. ఇప్పుడు లాస్ట్ 15 minutes అదే ఉంటుంది మీకు. అలా కూర్చోబెడతా 6 o'clock వరకు. చూడండి ఇక్కడ గర్ల్స్ కూడా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. కంటిన్యూస్గా చెప్తా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ super key. Third one is super key. Okay. What is super key? It is a superset of a candidate key. What is super key? It is a
superset of a candidate key. What is candidate key? ఇప్పుడే చేసినారు రాశారు కూడా. What is candidate key? Except primary key, remaining all keys in a table we call it as a candidate key. What is super key? It is a superset of a candidate key. It is a superset of a candidate key. So let me take one example. Super key in a table will be having the column names like for a student table, roll number, name, comma, email ID. It is schema. Okay. In a table, in a student table, we have roll number, name, email address. Okay. Now super key equal to, what is super key? It is superset of candidate key. Ante each and every column lo we should have one candidate key. Student. So this is the possible way. Roll number, comma, name. Roll number enti primary key kada, name enti candidate key. Yes or no? Inka possible conditions cheppandi. By help of roll number, name, we can identify email. Yes or no? With the help of email, roll number, we can identify name. Avuna? Yes or no? So with the help of roll number, we can identify name as well as email. So what are the possible conditions? What are the possible conditions? We call it as a superset of a candidate key. Superset of a candidate key. What is super key? It is a superset of a candidate key. So in a schema, we have roll number, name, email ID. Okay. So what are the possible conditions we may get? From roll number, we can identify name. With the help of roll number, name, we can identify email ID. With the help of email ID, roll number, we can identify name. Okay. With the help of roll number, we can identify name, email. All the possible conditions, that we call it as a superset of candidate key. If you observe, for each and every, okay, for each and every schema, we have candidate key. Unda leda? Unnaya leva? So this is what super key. What is super key? It is a subset or superset of a candidate key. It is a superset of a candidate key. We call it as a super key. Ardhamautunda? Yes or no? Note on the definition. Super key is a super key is a super key is a superset of super key is a superset of candidate key. A super key specifies a super key specifies a super key specifies that no two tuples a super key specifies that no two tuples have the same value. No two tuples have the same value. Every relation has at least one super key. Every relation has at least one super key. By default, that is a set of all attributes.
That is a set of all attributes. Okay. So write down roll number, super key equal to roll number, name, email ID, even if you can add age also. Age కూడా యాడ్ చేసుకొని email comma age, name comma age. Okay. Next, roll number, name, age. ఇది ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా. Completed? Make it fast. We'll see last one, foreign key. Now look at here, last one. What is the last one? Foreign key. We already know what is foreign key. Foreign key in MySQL, it takes a column reference from the table 1 and make it as a primary key for the table 2. Okay. So here we need how many tables? 2 tables, which is used to point the primary key for the other table. For example, చూడండి employee ఉంది. The second one is department table. So department ID is taken as reference for the next table, that should be a primary key. అదేనా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ? Yes or no? ఆల్రెడీ రాశారు కాబట్టి అవసరం లేదమ్మా. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూడండి ఒకసారి. What is the first line? Read that one for primary key. It is a minimal super key. So there is only one primary key in a table. Indak cheppan already. Yes or no? In a table, only one primary key should be there. In a table, only one primary key should be available. Yes or no? Next, what is candidate key? What is candidate key? Except primary key, remaining all keys are said to be a candidate key. So while in a relation, there can be more than one candidate key. Avuna? Yes or no? What is the second point? Any attribute of a primary key cannot be null value. Adena conditions? Yes or no? What is the condition of primary key? It should not have any null values and it should be unique values. Okay. What is this one here? While in candidate key, it can contain null values. Avuna? Yes or no? Next, primary key cannot be and can be optional to specify any relation. Here, without candidate key, ఏదైనా టేబుల్ ఉంటుందా? Without candidate key, without primary key, table ఉండొచ్చు. Yes or no? Without primary key, a table will be there. But without candidate key, a table will not be there. అర్థమవుతుందా? Yes or no? Why? Because except primary key, remaining keys are all called as candidate key. Clear? Next, primary key specifies the important attribute for a relation. Coming to here,
Candidate key specifies a key which can qualify for the primary key. Next, it is confirmed that primary key should be a candidate key. But here, key also be a primary key. Okay. Now, what is primary key? What is unique key? Unique key, primary key conditions two satisfy అవ్వాలి. Unique key అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ యూనిక్ వాల్యూస్, నల్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది. చూడండి, యూనిక్లీ డిటర్మైన్స్ ఏ రో విచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమరీ కీ. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్రైమరీ కీ వీ కెన్ యూజ్ యూనిక్ కీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేమ్ ఉందమ్మా, నేమ్ ప్లేస్లో వీ కెనాట్ యూజ్ ప్రైమరీ కీ. ప్రైమరీ కీస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఓన్లీ ఐడి కాలమ్స్కి మాత్రమే. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడీస్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఓకే, రోల్ నెంబర్స్, ఓన్లీ ఐడీస్కి యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నేమ్స్, ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ యూనిక్ కీ. ఓకే, సో హియర్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ కెన్ నాట్ accept the null values. Unique key will accept the null values. Okay, so primary key will be only one primary key, more than one unique key. In a table name ki pettukochu, age ki pettukochu, denikana pettukochu. Enti unique keys. అర్థమవుతుందా? బట్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ సూపర్ కీ. వాట్ ఈస్ సూపర్ కీ? డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ ఏ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ. వాట్ ఈస్ క్యాండిడేట్ కీ? ఎక్సెప్ట్ ప్రైమరీ కీ, రిమైనింగ్ ఆల్ కీస్ ఆర్ సెట్ టు బి ఏ క్యాండిడేట్ కీ. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఆల్ సూపర్ కీస్ కెనాట్ బి ఏ క్యాండిడేట్ కీ. ఆల్, సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఆల్ సూపర్ కీస్ కెనాట్ బి ఏ క్యాండిడేట్ కీ, బట్ all candidate keys can be a super key. Why? ఇందాక సూపర్ కీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసాం? రోల్ నెంబర్తో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై నేమ్, ఈమెయిల్, లైక్ దట్. ఓకే, సో వేరియస్ సూపర్ కీస్ కెన్ మేక్ together to select the candidate keys. Here various candidate keys together makes the selecting the primary key. Next, in a relation number of super keys are more than a candidate key. In a relation number of candidate keys are less than the super keys. Okay, next, key attributes can contain null values. Super key ఏముండొచ్చమ్మా attributes? Null values. ఇక్కడ it can also contain null values. Okay, so these are the primary key, super key, candidate key and foreign key. Okay, so last ఇక్కడ చూడండి. ఏంటి మార్నింగ్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను? వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ? ఇప్పుడు ఆగండి, ఇప్పుడు వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అక్కడ లాస్ట్ నుంచి ఫోర్త్ రో. లేవండి అమ్మా, మెరూన్ షర్ట్ పక్కన గ్రీన్ షర్ట్ ఇద్దరు లేవండి. లేవండి. ఇప్పుడు నవ్వండి, ఇప్పుడు నేను కూడా నవ్వుతా. వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ? తిప్పద్దు, ఇటు చూసి చెప్పాలి. నుంచోబెట్టింది మిమ్మల్ని అడిగితే చెప్పడానికి క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ? హౌ ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్? ట్రయాంగిల్. వాట్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్? కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి. ఇట్ సైడ్ అదే రోలో నెక్స్ట్ పర్సన్ లే. వాట్ ఈజ్ సూపర్ కీ? ఇప్పుడే చెప్పా. వాట్ ఈజ్ సూపర్ కీ? సూపర్ సెట్ ఆఫ్ next person. What is candidate key?
చూసి చెప్పడం టాలెంట్ అనుకుంటున్నారా? అది మన టాలెంట్ అది అర్థమవుతుందా? కంటిన్యూయస్‌గా నాన్ స్టాప్‌గా ముచ్చట్లు పెడుతున్నారు. పని లేక చెప్తున్నట్టుంది ఇక్కడంతా మీకు. సిట్ డౌన్. నెక్స్ట్. ఆ రోలోనే నెక్స్ట్ రోలో లాస్ట్. నెక్స్ట్ రోలో లాస్ట్. లే. వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? ఆ? తెలీదు. 100 సార్లు రిపీట్ చేసినానా లేదా ఇప్పటిదాకా? ఏం కాదు మేడం కూర్చోబెట్టింది 2 నిమిషాల్లో అనుకుంటున్నారా? నెక్స్ట్ ఆ పక్కన. లే. అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ 1 to 1? బాబు నెక్స్ట్ పక్కన లే. సిన్సియర్‌గా కిందకు చూస్తున్నావు గాని లే. ఆ? సిగ్గులేదా నవ్వుతున్నారు? నుంచోబెట్టింది నవ్వడానికమ్మా. ఏం విన్నారు మార్నింగ్ నుంచి క్లాస్ మీరు? నోట్స్‌లు రాసారా? నెక్స్ట్ సిట్ డౌన్. మీ టాలెంట్ మీకే చూపిస్తున్నా అందుకనే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లేమ్మా. లే. వాట్ ఈస్ అన్ అట్రిబ్యూట్? కిందకెందుకు తలకాయ ఉంచుతావు? ఒకసారి పైకెత్తి చూపియాలి, మొహం చూపియాలి. నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్‌షిప్? నెక్స్ట్. నుంచోబెట్టిద్దిలే ఏం కాదనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు సార్‌కి చెప్పేసి వెళ్తా. మీ సార్ రానివ్వండి. నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ అన్ అట్రిబ్యూట్? లే ఇంకా నువ్వెందుకు? లేండి మీ ఇద్దరు కూడా లేవండి. చెప్పండి. వాట్ ఈస్ స్కీమా? ఒకసారి ఇటు చూడండి ఒకసారి ఫేస్‌లో. వాట్ ఈస్ స్కీమా? నెక్స్ట్. ఉందా కామన్ సెన్స్ ఏమైనా ఉందా మనకి? ఎందుకమ్మా మీకు మరి గెస్ట్ లెక్చర్ ఎందుకమ్మా? వేస్ట్ కదా. మీ సార్ చెప్పినవి అడిగినవి చెప్పరు, నేను చెప్పినవి చెప్పరు, వేస్ట్ మీరు. నెక్స్ట్ ఇట్స్ లాస్ట్. ముగ్గురు లేవండి. వాట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ?
ఏయ్ కీప్ క్వైట్. ఎవడు మాట్లాడితే వాడిని అడుగుతా ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ? మిమ్మల్ని అడిగానా? వాట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ? వాట్ ఈస్ డిగ్రీ? ముందర రో నెక్స్ట్ 4 మెంబర్స్ నుంచండి. 4 5 ఒక్క డెఫినిషన్ చెప్పండి అమ్మా. వినలేదా క్లాస్ అసలు? నోట్స్లు రాశారా? చెక్ చేయమంటారా ఇప్పుడు? ఇక్కడ గర్ల్స్ మీరు లాస్ట్ లేకండి. వాట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ? నవ్వు ఇంకొంతసేపు ముచ్చట్లు పెట్టు. వాట్ ఈస్ అన్ అట్రిబ్యూట్? నెక్స్ట్ 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 లే. వాట్ ఈస్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్?